Thangal, Director of the India International Travel Mart. The IITM event is happening in Hyderabad for the last 15 years, and this is one of the biggest exhibitions in India with over 200 exhibitors from over 10 countries and 20 different states. The objective of organizing an event of the India International Travel Mart is create a platform for the travel and tourism industry, wherein from under one roof you can get information on various new destinations that are there around the world for them to see, how to reach there, where to stay. All those informations are available under one roof here at the IITM event. The market for travel and tourism products has increased quite substantially. If you look at what's happening in India, the connectivity factor plays a big role. With now number of airports that have increased to nearly 160 airports in India from 75 that was 10 years back, and it's further going to go up by 225 airports in another 5 years. So that way, Tier 2, Tier 3 cities will play a big role in the future of travel and tourism industry in India. The amount of investment that's coming into India is virtually fourfold in the tourism hospitality space, and it creates jobs, it creates a percolation effect. Every aspect of the economy benefits from the travel and tourism. If a visitor visits India from different parts of the world, or even a domestic tourist visiting different parts of India, and here at the IITM, right from Kashmir to Kanyakumari, right from the northeast to Gujarat, there are participants out here. Whether you want to do cultural pursuits, run a cultural pursuits in Rajasthan, in participation from Karnataka, then international packages to Botswana, Kenya, and as well as Malaysia and Nepal, Sri Lanka. All packages are available out here. Right from Odisha, there come a big delegation here. Odisha, Jammu and Kashmir, Punjab, Telangana, our own state here in Telangana. There are a lot of opportunities for people to get more information on the next holiday destination. So we have winter holidays coming up, there's the Sankranti holidays coming up, and then summer holidays coming up. A lot of opportunities to make packages and travel this. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskaram Andi. Na peru Sunil Kumar. I am the president of the Travel Agents Association of India. This is the largest and the oldest association in India. వచ్చే సంవత్సరం 2026లో ఇట్ ఈజ్ అవర్ 75th ఇయర్. చాలా ముఖ్యమైన సంవత్సరం. ఈరోజు ఇక్కడ ఐఐటిఎంకి ఇన్విటేషన్ వస్తే ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చక్కటి అవకాశం. హైదరాబాద్లో ఉన్న ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అవకాశం. ప్రతి ఒక్కరు తోటి కలవడం. ఇండియా నుండి ప్రతి రాష్ట్రం ఇక్కడ ఉంది. అదే కాకుండా వేరే దేశాల నుండి కూడా ఇక్కడ ఎగ్జిబిటర్స్ వచ్చారు. డిఎంసీస్ అంటాం మేము, వాళ్ళు డెస్టినేషన్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీస్. వాళ్ళతోటే టూర్ ఆపరేటర్స్ది ఫస్ట్ లింక్ ఉంటుంది. సో ఐఐటిఎం వాళ్ళు ముందు నుండి కూడా హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు. ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ ఆనర్ దట్ దే ఆర్ హియర్ అగైన్ దిస్ టైమ్, and they've done it at the HITEX too. So our members are here, travel industry leaders are here, and I think it's a super opportunity for people to start networking and build partnerships. Mari ippude kaadu, chaala samvatsaraల నుండి శ్రమ పడుతున్నారు. He has dedicated himself to the cause of B2B and bringing IITM to Hyderabad. So thank you, Mr. Rohit. Thank you, it's a wonderful occasion. And you should also please talk about Thai and I did do that. I've done that. And రోహిత్ గారు, మరోసారి రోహిత్ గారికి మనం ఏమిటంటే ప్రతి సంవత్సరం రాండి, ఇతర దేశాల డిఎంసీస్ అందరినీ మా దగ్గర తీసుకురండి. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇట్ ఈస్ అ నెట్వర్కింగ్ ఆపర్చునిటీ, పార్ట్నర్షిప్ ఆపర్చునిటీ. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.